Hello, my dear students of grade 5. How are you? I have come once again, as I promised you, with my English lesson. Our lesson today is from unit number 2. It's lesson 5. What are we going to talk about today? Grade 5 එකේ මගේ පුංචි දුවලා පුතාලට ඔන්න ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එක අරගෙන ටීචර් අදත් ආවා. පුතාලට ප්‍රොමිස් වෙලානේ මම ගියේ නේද? පොරොන්දු වුණා නේද ආපහු එනවා කියලා. ඔන්න ටීචර් ආවා. අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ unit 2 lesson 5. We are doing unit 2 and it's time for us to learn our 5th lesson. Lesson number 5. What are we going to talk about in our lesson today? අද අපි කතා කරන්න පුතේ long and short vowel sound E. Long and short vowel sound E. Now you can see long and short vowel sound and we have the letter here I. I අකුර තමයි අද අපිට තියෙන්නේ. We have long and short vowel sound and we have the letter I. I අකුර මෙතන තියෙනවා. හැබැයි පුතේ අපි කතා කරන්නේ E sound එක ගැන. Now I hope you can remember when you were in grade 3 when we learnt the alphabet, we learnt that letter I gives us E sound. අපි I අකුරෙන් එන ශබ්දය E කියලානේ පුතේ ඉගෙන ගත්තේ. පුතාලා දුවලා grade 3 එකේ ඉන්නකොට ඉගෙන ගත්තා මතකයිනේ. අපි alphabet එක කරනකොට පුතාලා ඉගෙන ගත්තේ I අකුරෙන් අපිට ඇහෙන ශබ්දය E කියලා. So that's why I told you that we are going to learn the sound, the long and the short vowel sound E. The letter I gives us E sound. Now, when we say short vowel sound E, short vowel sound E කියනකොට පුතේ අපිට ඇහෙන්නේ sound එක E කියලා කෙටියෙන්. But when we say long vowel sound E, long ඒ කියන්නේ අපිට දිගට ඇහෙනවා අපේ vowel sound එක. How are we going to pronounce that? How are we going to do it? Now we said short E and long E. Long E sound. කෙටියෙන් කියනකොට අපි E කියලා ඉවර කරනවා. Long E කියලා අපි දිග sound එක කියනකොට අපි E කියලා චුට්ටක් ඇදලා තමයි අපි pronounce කරන්නේ. Right? So now in our lesson today, we will learn the short and the long vowel sound E. දැන් පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් ටීචර් මෙතන E sound එක කියලා කිව්වට පුතාලා දුවලට තියෙන්නේ I. ඇයි අපි I අකුර එතන පාවිච්චි කරන්නේ පුතේ? I අකුරෙන් තමයි අපිට E කියන ශබ්දය එන්නේ. අපි E අකුර ලිව්වට අපිට ඇහෙන්නේ අපි I අකුරෙන් නිකුත් කරන ශබ්දය. We hear the sound of the letter I. දැන් අපි E අකුරෙන් පුතේ දැන් අපි long and short vowel sound E කියලා කිව්වට අපි E අකුර ලිව්වොත් අපිට ඇහෙන්නේ වෙනම sound එකක්. ඒ කියන්නේ අපි E අකුරෙන් පාවිච්චි කරන sound එක A. අපි I අකුරෙන් නිකුත් වෙන E කියන ශබ්දය තමයි අද අපේ lesson එකේ long and short vowel sound E කියලා අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් පුතාලා දුවලට මේ pictures දැක්කහම ඔන්න පේනවා අපි කොහොමද කොයි වගේ sounds ගැනද අපි කතා කරන්න යන්නේ කියලා. Now in our lesson today you will not have a lot of pictures. දුවලා පුතාලට අද ටීචර් ගොඩක් පින්තූරු තියෙන පාඩමක් නෙවෙයි ගෙනාවේ. Because we are concentrating on learning a sound. අපි අද sound එකක්නේ sound එකක් ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට හුඟක් වචන දුවලා පුතාලට උගන්වන්න තමයි අද ටීචර් මේ පාඩම ගෙනාවේ. But I want you to look at the pictures over here. We have the picture of a bee, a picture of a sheep and a picture of a pin. ඔන්න පුතේ දැන් මෙතන පුංචි දුවලා පුතාලට පොඩි වෙනසක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. When you look at the three pictures, two pictures have the long E sound and one picture has the short E sound. Okay? Pin. When we say pin, we hear the short E
sound. දැන් අපි pin කියනකොට අපි කියන්නේ නෑනේ පුතේ pin කියලා අපි ඇදලා කියන්නේ නෑ. It's not a long E sound. It's a short E. Pin. Then when we say the words bee and sheep, you have to say bee, sheep. අපි කියන්නේ නෑ bee කියලා නවත්තන්නේ නෑ. bee කියලා කියනවා. අපි ship කියලා නවත්තන්නේ නෑ. අපි ship කියලා කිව්වොත් අපිට තියෙන්නේ වෙනම word එකක්. ship කියලා කියන්නේ අපි නැවකටනේ. මෙතන තියෙන්නේ sheep. It's the long E sound. So today, now we will move forward. We will go to your pupils book and we have take a look at our happy cloud. අපි happy cloud එකත් බලලා other words මොනවද කියලා බලලා pupils book එකට teacher පුතාලව එක්කගෙන යනවා. Right. අපි යමු බලන්න. We'll move forward and we'll start our lesson now. Okay. Right. Now I have brought you your happy cloud. Now this has been taken from your pupils book. Now, as I told you, every day I tell you that you have to have your pupils book with you and your workbook with you so that you can learn and do your activities very easily. Now, at the end of today's lesson, I have a little game for you. I have a little game for you. We will see what it is all about. Wait with me, okay? Right. Now let's take a look at our happy cloud. Look at our happy cloud with a very happy face, no? Right. දැන් පුතේ අපිට අද අපේ lesson එකේ තියෙන words සමහරක් පුතාලා දුවලාට ඔන්න මෙතනට ගෙනල්ලා තියෙනවා. In the happy cloud, we are going to read these words and we have them in our pupils book as well. Right. So what are the words? First one. Bee. Bee. Who is a bee? bee කියලා කියන්නේ මී මැස්සට. නේද පුතේ? bee කියලා කියන්නේ අපි මී මැස්සට. bee අකුර පුංචි දුවල පුතාලා දන්නවනේ. You all know the B letter, and when we write the letter B and when we add the long E, that is 2 E letters, you have the B, bee, මී මැස්සා. Right? Then the next one. Look at the next word. Wheel. Wheel. මොකද්ද wheel එකක් කියලා කියන්නේ? wheel කියලා කියන්නේ පුතේ රෝදයක්. රෝදයකට තමයි අපි wheel එකක් කියලා කියන්නේ. wheel. Let's take a look at the third one. The third word. Beep. Beep. Beep කියලා කියන්නේ නලා හඬ. Beep. අපි පුතේ වාහනයකින් නිකුත් වෙන ශබ්දයක්. Beep. Beep කරනවා. අපි හඬක් නිකුත් කරනවා. නලා හඬ. Now you can see all these words have the double E. That is the long E sound. We are going to concentrate on long E mostly. අපි වැඩිපුර කතා කරන්නේ long E එක ගැන. ඒකයි පුතාලට happy cloud එකේ ඔක්කොම words long E තියෙන words දීලා තියෙන්නේ. Then we have sheep. Sheep. You all know what the sheep is. It is the Batalua. In Sinhala we say Batalua, sheep. Then we have jeep. Jeep. What is a jeep? Jeep rear. Jeep රථය. Jeep එකක් කියලා කියන්නේ. ඔන්න මගේ පුතාලා නම් ආසයි නේද? Jeep එකක්. It's a vehicle. Jeep. It has the long E. Then we have sleep. Sleep. S-L-E-E-P. Sleep. මොකද්ද පුතේ sleep කියන්නේ? නිදා ගන්නවා. Sleep. Now all these words in the happy cloud are very familiar to you. පුංචි දුවල පුතාලා හොඳට දන්න වචන ටිකක් තමයි අද අපේ happy cloud එකේ තියෙන්නේ. Bee, wheel, beep, sheep, jeep and sleep. So those are the words that you are going to learn when we are learning the long E and the short E sound. Okay, now we are going to move on to our pupils book. There is a beautiful poem for you which will help you learn the long and the short vowel sound E. Right, so we will go there and read the poem and we'll see. Now your pupils book has this poem.
දුවලා පුතාලගේ pupils book එකෙන් තමයි teacher මෙන්න මේ poem එක පුතාලට අරගෙන ආවේ. Now you have the same thing in your pupils book. If you open your pupils book, you can see this. You have to follow this while I'm teaching you, then it will be very easy, right? Now this says listen and clap. We are going to listen and then we will clap. Now when you go to school, your teacher is going to ask you to do the same thing. Right? පුංචි දුවලා පුතාලා ඉස්කෝලේදී දැන් පුතාලගේ ඉංග්‍රීසි ටීචර් එක්ක කරනකොට මේ pupils book එකේ lesson එක ඔන්න පුතාලා දුවලා clap කරලා මේ lesson එක ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Right? So that is why it says listen and clap. Now listen. Always you have to listen. හොඳින් අහගත්තොත් තමයිනේ පුතේ අපිට activities කරන්න පුළුවන් හැමදේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So now you are going to listen to me. ඔන්න දැන් teacher කියන දේ අහලා පුතාලා ඉගෙන ගන්නවා. Right. Bee and sheep. Bee and sheep. Now what is our lesson today? It is all about the E sound. The long E sound and the short E sound. Okay, so it is all about, the poem is all about bee and sheep. Now you are going to have all the words that was in a happy cloud. අපේ happy cloud එකේ තිබ්බ words තියෙනවා පුතේ. ඔන්න දැන් carefully teacher poem එක ඉස්සෙල්ලා ඔක්කොම ටික පුතාලට කියවලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ අපි explain කරමු. You have to listen very carefully. I will read the whole poem for you once and then I will explain it to you. Then you can learn. Okay? Have a look at all the happy clouds words that we came across. Bee and the sheep. Bee and sheep got in their jeep. They drove all night and didn't sleep. One wheel fell off and rolled away. They beeped the horn the rest of the day. A short, interesting poem. Now, what is it telling us? What is the poem telling us? Okay, while concentrating on the long E sound, we will see what it tells us. It is about a bee and a sheep, I told you. Bee and sheep got in their jeep. Can you see? They have circled the E words as well. Bee and sheep got in their jeep. ඔන්න කවුද පුතේ ජීප් එකක ගියේ? Bee and sheep. කවුද bee කියලා කිව්වේ? මී මැස්සයි. එතකොට sheep කියලා කිව්වේ? බැටළුවයි. The bee and the sheep got in their jeep. Where did they get in? They got into their jeep. ඒගොල්ලෝගේ jeep එකට නැග්ගා. Now we have the three words here. Bee, sheep and jeep. What happened next? They drove all night and didn't sleep. What did they do? What did the bee and the sheep do in the jeep? Tell me. They drove all night. Drove. මොකද්ද පුතේ drove කියලා කියන්නේ? Drive කරනවා කියන එකට. Driving. They drove all night. ඒ කියන්නේ රෑ එළි වෙනකම්ම ඒගොල්ලෝ ජීප් එකේ නැගලා ජීප් එක පැදගෙන ගියා. They drove all night. They drove all night and didn't sleep. They drove all night and did not sleep. නිදාගත්තද? නිදාගත්තේ නෑ. Did not sleep කියන එක තමයි didn't sleep කියලා කියන්නේ. They didn't sleep. Then what did they do? One wheel fell off. What happened? One wheel fell off. One wheel. Wheel කිව්වේ මොකද්ද පුතේ? Wheel කියලා කිව්වේ රෝදය. One wheel fell off. එක රෝදයක් ගැලවිලා වැටුණා. One wheel fell off. Then what happened? And rolled away. ගැලවිලා මොකද උනේ? And rolled away. Now how does a wheel go?
කොහොමද wheel එකක් යන්නේ? wheel එකක් roll වෙලානේ යන්නේ. නේද පුතේ? රවුමට කැරකිලා roll වෙලා යනවා. So that is what it says. One wheel fell off and rolled away. Roll වෙලා ගියා. Wheel. Now we have the word wheel here. Then the next one. They beeped the horn. They beeped the horn. මොකද කෙරුවේ මේ දෙන්න? Then now who is in the jeep? The bee and the sheep. They drove all night and they did not sleep. Then what happened? One wheel fell off and rolled away. So what did they do? They beeped the horn the rest of the way. දැන් ඉතුරු ටික මොකද කෙරුවේ? දැන් එක wheel එකක් ගැලවිලා ගියානේ පුතේ. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ මොකද කරේ? horn එක දිගටම නාද කරගෙන හිටියා. horn එක ගැහුවලු ඊට පස්සේ. The rest of the way ඉතුරු ගමන යන්න බෑනේ. දැන් wheel එකක් ගැලවිලානේ නේද? ඉතින් horn කෙරුවලු. ඒ වාහනේ දැන් එනවනේ යන ගමන් wheel එක ගැලවිලා ගියා. So they started beeping. They beeped the horn. Okay, it's a very small poem, but it has a long E sound. So I'm going to read it once again very slowly. So you have to listen and then we are going to clap. First, I will read it once again for you. Then when I read the long E words, you have to clap. Okay? Bee and sheep. Bee and sheep got in their jeep. They drove all night and didn't sleep. Now listen carefully for all the long E words. One wheel fell off and rolled away. They beeped the horn the rest of the way. They beeped the horn the rest of the way. Now what are we going to do? Now I am going to read the poem slowly, and at the time that I say the long E sound word, you have to clap. ඔන්න දුවලා පුතාලට ඒක තමයි pupils book එකේ කියලා තියෙන්නේ. Listen and clap. So when I say a long E word, you have to clap. Let's start. Bee and sheep. Now, how do you clap? When I say bee, it's a long E sound. So you have to clap. Clap කරනවා කියන්නේ අපි අත්පුඩි ගහනවා නේද පුතේ? So you have to clap. Shall we start? Okay. Bee and sheep. So bee and sheep. That's right. Got in their jeep. Got in their jeep. Right. They drove all night and didn't sleep. Okay. One wheel fell off and rolled away. They beeped the horn the rest of the way. Okay, right. So once again, I'm going to read it. I am not going to clap. You have to listen and you have to clap. Okay. Bee and sheep got in their jeep. That's right. They drove all night and didn't sleep. Right. Next one. One wheel fell off and rolled away. Now get ready. They beeped the horn the rest of the way. Okay. So now we listened and then we clapped and now we know the poem very well. ඔන්න ටීචර් හුඟක් පාරක් පුතාලා දුවලට poem එක කියෙව්වා. දැන් පුතාලට ඒක හොඳටම මතකයි. Now we are going to go forward and we are going to learn the words and the sounds that has the long E and the short E. The sounds
with long E and the short E. Okay, when we read the words, you have to be careful. You have to listen very well and try to understand. Okay, let's move forward and see. Right. Now we have come to our word lists. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලා දැන් බලන්න heading අපේ මුලින් උඩින් තියෙන මාතෘකාවට තියෙන heading එකට තියෙන්නේ long E words. Long E words. Now there we have the letter I. ඔන්න අපිට I අකුර තියෙනවා එතන. Now as I told you at the very beginning, letter I gives us the sound E. The sound of letter I is E. So because we are learning about the long and the short E sound, I have taken long E words. දැන් පුතේ අපි මෙතන long E words කියලා E අකුර ලියලා නැහැ. ඒ කියන්නේ A B C D E කියන අකුර. මේ අකුර ඒක අපි ලියලා නැහැ. මොකද්ද අපිට E අකුරෙන් ඇහෙන ශබ්දය? දුවල පුතාලා මතක් කරන්න අපි alphabet එක කරනකොට E අකුරේ ශබ්දය කියලා මොකක්ද ඉගෙන ගත්තේ? What is the sound of letter E? A. Elephant, egg, elbow. මතකයි නේද පුතාලට? එතකොට E අකුරෙන් අපිට ඇහෙන ශබ්දය A. ඒ නිසා අපිට E අකුරෙන් අපි කියන long E කියන එක ඇහෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි E කියන ශබ්දය අපිට ඇහෙන්නේ I අකුරෙන්. ඒකයි අපි මෙතන long E words කියලා දැන් පුතාලා කියවනකොට long I words කියලා කියන්නේ නැහැ. Don't read like that. That will be wrong. It is long E words because we are learning the sounds. අපි ඉගෙන ගන්න sounds නිසා පුතේ අපි sound එකක් ගැන concentrate කරන්නේ. sound එකක් ගැන අපි කතා කරන්නේ. අපි එතකොට I අකුරෙන් ඇහෙන E ශබ්දය ගැන තමයි ඉගෙන ගන්නේ. So now I have brought you 4 lines here. But there are more sounds that has the long E. Now I have brought you the sounds in red color. දැන් teacher පුතාලට රතු පාටින් තමයි මේ long E sound එක ගෙනල්ලා තියෙන්නේ පුතාලට බලලා ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. Right now I told you we don't have pictures today in our lesson. We have words. It's a reading lesson. We are learning the sounds. So I have brought you a lot of words. පුතාලා දුවලට අද pictures නැහැ. අද තියෙන්නේ පුතේ අපිට read කරලා sound එකක් ඉගෙන ගන්න. දැන් පුංචි දුවල පුතාලට මං කලිනුත් අපි පාඩම් වලදී කිව්වා හැම වෙලේම extra පෑනක් පොතක් පැන්සලක් තියාගන්න කියලා. So now it's the time for you to write down these words because now we are in grade 5. We are in a bigger class, not like when we were in grade 3. නේද පුතේ? අපි 3 පන්තියේ ඉන්නකොට වගේ නෙවෙයි. දැන් පුතාලා දුවලට read කරන්න පුළුවන්, spellings ලියන්න පුළුවන්, වචන ලියන්න පුළුවන්. නේද? Now you all can read very well, you all can write very well, you can spell very well. So this is the time for you to learn some new words. So now when I do my lesson, you can pause here. දැන් teacher මේ කරන්නේ පුතාලා දුවලට වීඩියෝ එකකින් නේ උගන්වන්නේ. නේද මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා මගේ ඉස්සරහ නෑනේ. එතකොට පුතාලා දුවලට මේ ටීචර් පාඩම කරනකොට මෙතනින් පොඩ්ඩක් නතර කරලා මේ අලුත් වචන පුතාලට ලියා ගන්න පුළුවන්. So I have put all my long E sound in red color so it will be very easy for you to understand. පුතාලා දුවට ලේසියෙන් මේ sound එක දැකපු ගමන්ම අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට red color එකෙන් තමයි ඔන්න අපි sounds ටික ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. Now you will wonder why I have all these letters on top. ඔන්න පුතාලා දුවලා හිතනවා ඇති අපි දැන් long E sound එකනේ කරන්නේ. මොනවද teacher මේ ලියලා තියෙන්නේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අනිත් අකුරු මොනවද කියලා. All these letters tell you that it is the long E sound. දැන් අපි කියවනකොට පුතාලට ඒක තේරෙනවා. Now when we write this letter E, that gives us E sound. When we write 2 E letters, that is the double E, that also gives us the long E sound. Then
using letter E and A. E එකයි A අකුරයි දෙකම ලිව්වත් අපිට long E sound එක ලැබෙනවා පුතේ. E and A makes the long E sound. Then I and E. I අකුරයි E අකුරයි එකතු වුණත් අපිට long E sound එක ලැබෙනවා. Right? So now we will read and see how that long E sound is going to be in the words that we are going to read. දැන් බලන්න පුතේ පළවෙනි line එක බලන්න. We have only one E letter. අපිට I අකුරක් නෑ මෙතන. තියෙන්නේ E අකුරක්. I අකුරෙන් අපිට ඇහෙන E ශබ්දය මෙන්න මේ E අකුරෙන් අපිට මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ස්පෙලිං එක අපිට එන්නේ E අකුරෙන් තමයි. එතනදී අපි I අකුරක් ලියන්නේ නැහැ. ඔන්න දැන් පුතාලා දුවලා බලන්න මේ ටීචර් කියපු දේ ඇත්ත නේද කියලා. Right? Now take a look at the words. We have the first word B and a E. B අකුරකුයි E අකුරකුයි තියෙන්නේ පුතේ. එතකොට අපිට ब එකෙන් එන ब කියන sound එකයි B අකුරෙන් ඇහෙන ब sound එකයි E අකුරෙන් ඇහෙන A sound එකයි ගත්තොත් අපිට මෙතන word එකක් එනවද? අපිට ब A කියලා sound එකක් ब A කියලා word එකක් අපිට තියෙනවද? නෑ. මෙතන අපිට ब E B ब sound එක එහෙමමයි B අකුරෙන් එන ब sound එක අපිට එහෙමම තියෙනවා. හැබැයි අපිට I අකුරෙන් එන E sound එක ඇහෙන්නේ මෙතන අපි ලියන්නේ E අකුර. අපි I අකුර ලියන්නේ නැහැ. B E B W E we M E me like that. Okay, so now we will read the words. දැන් ඔන්න වචන කියවනකොට මගේ පුතාලට ලේසියෙන් ඒක තේරෙනවා. The first one, be, me, we, she. පුතාලට මතකද අපි CH, SH words ඉගෙන ගත්තේ? She, SH කියන්නේ අපිට sh කියන sound එක E. Sh, E, she. He, her, E, he. දැන් ඔන්න මෙතන. Ego. ego අපි මෙතනදි කියන්නේ නැහැ ego කියලා කියන්නේ නැහැ. මෙතන අපිට long e කියන sound එක යෙදෙන තැනක්. Ego. Now these words are not in your pupils book. පුංචි දුවලා පුතාලාගේ පොතේ මේ words නැහැ. ඉතින් පුතාලා දුවලා මේ words ටික පුළුවන් විදිහට මෙතනින් මේක නතර කරලා ලියා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි පුතාලට word collection එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. You can have a collection of words with each sound that I'm teaching. Now starting from grade 3 we have learned a lot of sounds and sound blends. නේද පුතේ අකුරු එකතු වෙලා ඇහෙන sounds. එතකොට අපි vowel letters වලින් ඉගෙන ගත්ත sounds ඒවා ඔක්කොම පුතාලා ඉගෙන ගත්තා. That is why from those days onwards I told you to keep a book and you can write down all these. Right. So we have the next word evil. Evil. Equal. Equal. Then we have Egypt. Egypt. Egypt කියලා කියන්නේ පුතේ රටක නමක් නේද? Egypt is a country. Egypt. Then we have hero. Hero. Right? දැන් මේ ඔක්කොම words වල sounds අපිට long e එකෙන් තමයි ඇහුනේ. All the sounds had the long e sound. We did not say any short e sounds. We didn't say he. We didn't say me. එහෙම කිව්වේ නෑනේ නේද පුතේ? අපි ඇදලා long e sound එක කිව්වා. Now we are moving on to our second line that has two e letters and that is we can say it's a double e. Double e කියලා කියන්න පුළුවන්. E කියලා කියන්නත් පුළුවන්. Right? Sir e. See. Sir E. දැන් මෙතනදී පුතාලා හොඳට කල්පනාවෙන් ඒක long E එකක් නිසා ඇදලා තමයි මේ sound එක කියන්නේ. You have to drag the sound. Okay? C. Next one. B. Free. 3. Feed. Meat. Seam. Feet.
speech, need, green, sweet, sweet, beef, keep, seek. Right? You can have a look at all these words and read once again. දැන් teacher නැවතත් කියන්නේ පුතාලා මේ slide එක බලලා මේ words ටික long E sound එකෙන් ඔයගලන්ට read කරන්න පුළුවන්. So now here we had only one E letter and the next line we have two E letters which makes the long sound, the long E sound. I hope you understand. Now we are moving on to our third line. Now here, the long E sound is made with the two sound blends, the two letters E and A. E අකුරයි A අකුරයි එකතු වෙලා හැදෙන sound blend එකකින් අපිට මෙතන තියෙනවා long E sound. Now look at the spelling. Eat. Eat. Eat කියන්නේ කෑම කනවටනේ නේද පුතේ ඔන්න බලන්න අපිට E කියන long sound එක හැදිලා තියෙන විදිහ. Eat. Then we have C, P, T, meat, steal, week, beach, team, leaf, feast, plead, tease, bead, bean. Long vowel sound E. The long E sound. Okay. Now we have come to the last line of this slide. අපිට තව මේ long E හැදෙන sounds පුතාලට teacher උගන්වනවා. මේ side එකේ ඔන්න අන්තිමට තියෙන I, E කියන අකුරු දෙකෙන් හැදෙන long E sound එක. What are the two sounds that has got together to make the sound? That is letter I and letter E. Letter I and letter E comes together and makes the long E sound. Chief. අපිට මෙතන chief කියලා නෙමෙයි අපි කියන්නේ chief. Right? So it's the long E. Chief. Then we have brief, peace, niece, grief, field, thief. Chief, brief, peace, niece, grief, field, thief. Right? So those are the long E sound blends. ඔන්න පුතේ අපිට long E sound එක හැදෙන විදි හතරක් අපි මෙතන ඉගෙන ගත්තා. There are some more sound blends that gives you the long E sound. ඔන්න දැන් දුවලා පුතාලා මෙන්න මේ words ටික දැන් පුතාලට පැහැදිලිනේ. ඔන්න ටීචර්ට වැහිලා නෑ. ඔන්න මේ වචන ටික පුතාලට මෙතනදී නතර කරලා මේවා ලියා ගන්න පුළුවන්. You have to divide them into different sound blends. You have to write the sound on top and then you copy these words. Then you come to the next one. We have the other line with the double E. Then we have E and A. And then after that we have I and E. Right. So now we have the long E. කොහොමද පුතේ අපි ඒක සිංහලෙන් කියන්නේ? පුතාලට ටීචර් මෙහෙම කිව්වොත් දීර්ඝව ඇහෙන long E sound එක. දීර්ඝව ඇහෙන දිගු E. Right? දිගට ඇහෙන්නේ අපිට කෙටියෙන් නෙවෙයි පුතේ දිගට අපිට ඇහෙනවා. දීර්ඝව ඇහෙනවා. පුතාලට පැහැදිලිනේ නේද? short කියලා කියන්නේ කෙටි, long කියලා කියන්නේ දිගු, දීර්ඝ. So this is the long E sound that you have learned. Now let's move to our next slide and we will see and learn more sound blends of our long E sound. Right. Now again we have the long E words. Now here we have 3 sound blends. We have 3 headings, 3 sound blends that give us the long E. Now you must be wondering why we are having the word why.
පුතාලා දුවලා හිතුවද අපිට y අකුරෙන් long e එකක් ලැබෙනවා කියලා. That's the thing. When we write, we use letter y sometimes to give the long e sound. Let's see. Okay, now here we have in our first line, we have 2 e letters. Now this is not the long e sound that was made by writing 2 e letters together. දැන් පුතේ අපි e අකුරු දෙකක් ලියලා 2 e letters together. දැන් අපි long e එකක් හැදුවානේ පුතේ e අකුරු දෙකක් එකට ලියලා. In our slide before, I hope you can remember. Can you see? Now this is that sound blend which we made with writing 2 e letters. The long e sound was made using 2 e letters written together. එකට අපි e අකුරු දෙකක් ලියලා long e sound එකක් ගත්තා. දැන් මේකේ පුතේ අපිට තියෙන්නේ e අකුරු දෙකක්, but we have to write them in 2 different places. තැන් දෙකක තමයි අපි මෙතනදී e අකුර ලියන්නේ. Now when we write these 2 e letters, sometimes one e letter comes at the beginning of the word, or sometimes it can come in the middle of the word, right? Sometimes it's at the beginning of the word, sometimes it is in the middle of the word. And the other e letter is always at the end of the word. It is at the end of the word. එකක් තියෙනවා වචනය පටන් ගන්නකොට හෝ වචනය මැද, අනිත් e අකුර තියෙනවා වචනය අවසානයේ. Right? So that is how these 2 e letters are going to give us the long e sound. We will read and see. First one, eve. Eve. Eve කියලා කියන්නේ පුතේ evening කියන එක. We don't say eve or we don't say evening. අපි කියන්නේ evening කියලා නේද? Evening. Good evening. අපි කියන්නේ good evening කියලා. Evening කියලා ඇදලායි කියන්නේ. So eve means evening. Then we have these. These කියන word එක පුතාලා දුවලට හොඳට පුරුදුයි. Because we have done so many activities using the word these. These are, this is, these are. Can you remember? Right. So this, the word, this word is the word these. Next we have theme. Theme. Delete. Delete. Then we have complete. Complete. And then another word, compete. Compete. What is the meaning of the word complete? Complete කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Complete කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ කරනවා. Complete the sentence. Complete your writing. Complete කරනවා කියන්නේ ඉවර කරනවා. සම්පූර්ණ කරනවා. Complete. L අකුරක් මෙතන තියෙනවා. But in our next word, compete. Compete. Here we do not have a L letter here. We do not have L, but the word is compete. Compete කියන්නේ පුතේ අපි තරඟ කරනවා කියන එක. තවත් කෙනෙක් එක්ක තරඟ කරනවා. Compete with each other. Compete with the other contestant. Right? Compete කියන්නේ තරඟ කරනවා. Complete කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ කරනවා. So both the words have the long e sound, which is written like this. Okay? Right. Now we are moving on to our next sound blend. That is with the letter E and the letter Y. E අකුරයි Y අකුරයි එකතු වෙලත් අපිට long E sound එක හම්බ වෙනවා. Right? Long E. Now let's read the words and see. First one. Key. Key. මොකද්ද key එකක් කියලා කියන්නේ? යතුර. Now just see the way that we hear the long E and the way we write the long E. අපි key කියලා කියනකොට K-E-E කියලා මෙහෙම ලියන්නේ නෑනේ. Key. අපි key ලියන්නේ කොහොමද? K-E-Y. How do we write key? We do not write K and a double E. It is always K-E-Y. So the E and the Y gives us the long E sound. Key.
Next one, valley. Valley. At the end, we have the word E and Y, the long E sound. Money. Money. We have the long E. Monkey. Monkey. We have the long E. Turkey. Turkey. We have the long E at the end. Now here all the long E comes at the end of the word. වචනය අවසානයේ තමා අපිට long E එක තියෙන්නේ. Last one. The one before the last one. Honey. Honey. At the end of the word we have the long E. Chimney. Chimney. Can you see the long E sound at the end? We have key, valley, money, monkey, turkey, honey, and chimney. So here the E sound comes at the end of the word. So EY gives us another long E sound. Then now look at this. Letter Y. Letter Y. ඔන්න Y අකුරෙන් මොකද්ද පුතේ අපිට ඇහෙන ශබ්දය? Usually we use letter Y and we get the sound Y. Y is the sound of letter Y. Y අකුරෙන් අපිට හැමතිස්සෙම ඇහෙන්නේ පුතේ Y කියන sound එක. Yellow, yet, yacht, yawn, yo-yo. මොකද්ද අපිට ඇහෙන sound එක Y අකුරෙන්? Y කියන ශබ්දය. But now here we are using letter Y to talk about the long E. Let's read and see. Now, as I told you, when we had the E and Y sound blend, the letter Y we use as the long E comes at the end of the word. ඔන්න වචනය අවසානයේ තමයි පුතේ මෙතනත් අපි Y එක පාවිච්චි කරලා long E sound එක ගන්න. Look at this. Candy. Candy. මෙතන පුතේ candy කියලා කියන්නේ මහනුවරට නෙවෙයි. අපි ඒ candy කියලා ලියනකොට ලියන්නේ K අකුරෙන්. KANDY. හැබැයි මෙතන candy කියලා කියන්නේ sweets වලට. ඒ කියන්නේ ලොසින්ජර කියලා කියන්නේ පුතාලා. පොඩි toffees වගේ. ඒවට තමයි candies කියලා කියන්නේ රස කැවිලි. Candy. Right? Baby. 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 Chili. Sunny, puppy, empty, dusty, 20, 50, copy, worry, windy, brainy, every, fairy, pretty. Right? ඔන්න දැක්කද මගේ පුතාලා Y අකුරෙන් එන long E sound එක ආපු විදිහ. So we have a long list and I'm not going to read it to you. You can have a look at the words now. පුතාලා දුවලට මේ words ඔන්න මේ විදියට බලලා මෙතන pause කරලා පුතාලට words ලියාගෙන මේවා read කරන්න පුළුවන්. So with letter E, the two letters E, we got the long E sound like this. It is used in two different places, the two E letters. Then we have E and Y, that long E sound, and then the letter Y, which gives us long E. So now we have learnt quite a lot of words that has the long E sound. ඔන්න මගේ පුතාලා long E sound එකට තියෙන හුඟක් වචන අද මේ විදිහට පුතාලගේ මේ slides ටිකෙන් ඉගෙන ගත්තා. Now we will move forward and see what else we have to learn. Okay? Now we are going to take a look at some sentences that we have the long E sound. ඔන්න මගේ පුතාලට දැන් long E sound එකේ words තියෙන sentences. Right? We are going to use these words in the sentences. දැන් පුතාලා දුවලට මේ sentence එකේ තියෙන දේවල් ටිකක් ලොකු වැඩි කියව ගන්න අමාරුයි. එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. හරිද? අපි මේ sentences ටික කියවලා පුතාලා දුවලට E words ඇවිල්ලා තියෙන්නේ long E words කොයි විදියටද sentences වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා බලමු. You have to read the sentences. Then you will see how this long E sound is coming one after the other. Okay, look at the first one. Number 1.
We feed 3 monkeys. I told you there are the words that we used with the long E sound and with the different sound blends. Look at the first one. We feed 3 monkeys. Can you see? We feed 3 monkeys. Right? So we have the long E words over there. Right. The second one. Right? We need to see the team. We need to see the team. There are so many E, the long E words in our second sentence as well. We will read them and underline. We need to see. We need to see the team. Team. T-E-A-M. E-A gives us the long E sound. Then we have number 3. Steve and Pete will not eat red meat. Right? Steve and Pete will not eat red meat. Right? දැන් ඔන්න ටීචර් කියවනකොට පුතාලට හුඟක් E sound words ඇහෙනව නේද පුතේ? Right now you are not here with me. පුංචි දුවලා පුතාලා මගේ ළඟ නැහැ මෙතන. හැබැයි හොඳට ඇහුම්කන් දෙන්න පුතේ. එතකොට E words ටික පුතාලට ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. Right now here Steve. We have the 2 E letters. Steve and Pete. Steve and Pete will not eat red meat. Can you see? Now we have the 2 E letters and then E-A and once again E-A, the long E sound. Right? Number 4. A thief will steal these jeeps. A thief will steal these jeeps. Now let's underline them. A thief, I-E, gives us the long E sound. A thief will steal these jeeps. A thief will steal these jeeps. Can you see? Right? The way our long E sound has come. Right. Now we have number 5. Feed the seal meat and a pea. Feed the seal. Feed the seal meat and a pea. Can you see? Feed the seal meat and a pea. A lot of long E words. Okay. Next one. Number 6. Read these brief deals. Read. We have the long E. These. We have the long E. Brief. We have the long E. And deals. We have the long E. Read these brief deals. Okay. Number 7. Eve, do you see a seed? Eve, do you see a seed? දැන් මෙතන Eve කියන්නේ පුතේ නමක්. E-V-E. Eve කියලා English නම් තියෙනවා. Eve, do you see a seed? Eve. We have the long E. Do you see? Long E, a seed. Eve, do you see a seed? Number 8. The vet will heal the pet's heel. A vet will heal. සුව කරනවා. vet කියලා කියන්නේ කවුද පුතේ?
සත්තුන්ට බෙහෙත් කරන ඩොක්ටර්ට. vet. The vet will heal the pet's heel. ඩොක්ටර් බෙහෙත් කරයි කියලා කියනවා හුරතල් සතා. සුරතල් සත්තුන්ටනේ අපි pets කියන්නේ. heel කියන්නේ කොහෙද පුතේ? heel එක කියලා කියන්නේ අපේ මේ විලුඹ අඩිය. එතන තුවාලයක් ඇති. ඒකනේ කියන්නේ the vet will heal the pet's heel. Now we have the two words heel and heel over here. Now look at the spelling. This heel, H-E-A-L, heel means හොඳ කරනවා. H-E-A-L, heel කියලා කියන්නේ සුව වෙනවා කියන අදහසින්. මෙතන heel, H-E-E-L කියලා කියන්නේ අපේ විලුඹට. එතකොට අදහස් දෙකකින් එකම sound එක ඇහෙන long E words දෙකක්. Number 9. Keep Steve on the team, Zeke. Keep Steve on the team, Zeke. ඒක දැන් අපි කියන ප්‍රකාශයක්. Keep Steve on the team, Zeke. ඒ නමක්. Z-E-K-E is a name. Keep Steve, S-T-E-V-E is also a name. Can you see? They have been started. They have written starting with a capital letter. Steve and Zeke. Then we have number 10. The beam is seen by the wet team. The beam. We have the long E. The beam is seen by the wet team. Okay? The beam is seen by the wet team. So we have 10 sentences with the long E sound, the words with the long E sound. I will read the 10 sentences once again. Listen carefully. ඔන්න දුවලා පුතාලා හොඳට අහගන්න මේ words යෙදිලා තියෙන විදිහ. Number 1. We feed 3 monkeys. We need to see the team. Steve and Pete will not eat red meat. A thief will steal these jeeps. Number 5. Feed the seal meat and a pea. Number 6. Read these brief deals. Number 7. Eve, do you see a seed? Number 8. The vet will heal the pet's heel. Number 9. Keep Steve on the team, Zeke. Last one. The beam is seen by the wet team. Okay, so that is our sentences with the long E sound. You can read them and practice. ඔන්න දැන් මගේ පුංචි දුවලා පුතාලත් එක්ක පුංචි game එකකට තමයි teacher යන්නේ. We are going to do a game now. Right? Let's move forward to our next slide and we'll see how we are going to play that game. Come with me. Right. Now we are going to play a game. ඔන්න පුතේ අපි දැන් පුංචි සෙල්ලමක් කරනවා පොඩි game එකක්. Before we start our game, I want you to go and do something for me. ඔන්න teacher පුතාලට පුංචි දෙයක් ලෑස්ති කරගන්න කියනවා අද game එක කරන්න කලින්. Quickly. Now you have pieces of paper and you have your color pencils or your pencils, platinums or chalk. තියනවා නේද පුතේ? ඕගොල්ලෝ ළඟ පුංචි කොළ කෑල්ලක් ළඟින් ඇතිනේ පුංචි දුවලා පුතාලගේ. ටක් ගාලා පොඩි කොළ කෑලි දෙකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට. Right? Now I have my 2 letters nice and beautifully written, but you don't have time to do that. මගේ දුවලා පුතාලට ඔන්න මේ විදියට කපලා ලස්සන කර කර ඉන්න වෙලාවක් නැහැ.
හැබැයි මගේ පුතාලා දුවලා මෙන්න මේ විදිහේ S අකුරකුයි L අකුරකුයි ලියාගෙන පොඩි කොළ කෑලි දෙකක් ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. You have to write letter L and letter S in 2 pieces of paper. පුතාලා දුවලා ටක් ගාලා ඒක ලියන්නකෝ. අකුරු දෙකක්නේ. letter L and letter S. I will tell you what we are going to do now. Okay? Right. So now, because we are talking about the short and the long E sound, right? We learned so many letters, so many words that had with the 2 letters together, with the sound blends, which made the long E sound. අපි long E sound එක ගැන ගොඩාක් අද කතා කරා. අපි short E sound එක ගැන පුතාලට වැඩිය කතා කරුවේ නෑ අද. We did not speak about the short E sound today because it's very easy. But we are going to talk about it now when we play our game. Now this is how teacher is going to play the game with you. First, we are going to read the 2 sets of words over here. Now this is one set of words. ඔන්න පුතේ මෙතන තියෙනවා අපිට එක වචන කොටසක්. අනිත් කොටස අපිට මෙන්න මෙතන තියෙනවා. We have 2 sets of words over here. Okay? And one side we have the short E sound, and the other side we have the long E sound words. Right? Even here it's the same. This side we have the short E. This side we have the long E. Okay? Now I'm going to read the words to you first. Teacher ඉස්සල්ලාම පුතාලට වචන ටික කියවලා ඉන්නවා. Right? Now this has a different pattern. ඔන්න දැන් teacher කියවනකොට පුතාලට තේරෙයි මෙතන හරි ලස්සන රිද්මයක් තියෙනවා. Right? Now look at the words. We have the word ship and we have the word sheep. Ship becomes sheep. The short E is in the word ship, and we have the long E in the word sheep. Okay? Then we have mill, meal, mill, meal. Then we have sit, seat, sit, seat. Still, steel, still, steel. Chip, cheap, chip, cheap. Did you understand? Now this side we have the short E sound. Ship. අපි කියන්නේ නෑනේ sheep කියලා. ඔන්න sheep කියලා කිව්වහම long E word එක. I told you, when we say ship, it has a different meaning, but when we say sheep, it has a different meaning. Right? Then we have mill, meal, sit, seat, still, steel, chip, cheap. Okay? Now we will go to our next set of words. We have bit, beat, tin, teen, pick, peak, bin, bean, lip, leap. Right? Now here we have the short E and then the long E. Bit, beat, tin, teen, pick, peak, bin, bean, lip, leap. Okay? Right. So now here we are going to play the game. How are we going to play the game? ඔන්න පුතේ, දැන් teacher පුතාලට short E sound එකේ word එකක් කිව්වොත් පුතාලා මොකද කරන්නේ? පුතාලගේ S අකුර මෙන්න මෙහෙම පෙන්නන්න ඕනේ. Right? If I read a long E sound word, you have to take the L letter to your hand.
Right now, what are the two letters that we have? Letter L, that is for the long E sound, and letter S for the short E sound. Okay, so it has to be the L letter for the long E sound. Okay, letter L, letter S for the short E sound. Letter L for the long E, letter S for the short E. So I'm going to start now. Now keep your two papers with you. ඔන්න දුවලා පුතාලගේ papers දෙක L අකුරයි S අකුරයි ලියපු papers දෙක ළඟ තියාගෙන ඔන්න ටීචර්ත් එක්ක play කරන්න යන්න. Now my first word is going to be meal. Meal. Now what is it? Is it a short E or a long E? Meal. Meal is a long E word. So you have to take your L letter to your hand. Letter L. Meal. My next word is lip. Lip. Is it a long E or a short E? Lip. It is a short E. So you have to take your letter S because it is a short E word. Right. My next letter. ඊළඟ වචනේ beat. Beat. Bit නෙවෙයි beat. Is it a long or a short E? It is a long E. So you have to take your L. L letter. Beat is a long E word. My next word. My next word is bean. Bean. When I say bean, is it a short E or a long E? Bean. Bean is a long E. So you have to take your long E sound word, letter L. Then I will tell you another word, that is ship. When I say ship, is it a short E or a long E? Ship. It is a short E. So you have to raise your short E S letter. Short E, ship. Then the next one, we'll play it once again. Our next word is sit. Sit. Long or short? Sit. I didn't say seat. It is sit. It is a short E sound. Sit. Okay. My next word. My next word is steal. Steal. When I say steal, it is a long E. That's right. Steal is a long E word. Right. Next one. Pick. Pick. Now show me whether it is letter S or letter L. Pick. It is a short E word. Pick. Then how about the word tin? Tin. Pick the correct one. Pick the correct word. What is the sound? When we say tin, it is the short E. Tin. Okay? Right. So now I will read the words once again. Now you can do this because we don't have workbook activities here. Now in your lesson number 5 in your pupils book, your teacher will take you to the ground. පුංචි දුවලා පුතාලා ඉස්කෝලේදී lesson 5 එක කරනකොට ඔන්න teacher ground එකට ගෙනිහිල්ලා මේ activity එක පුතාලට කරයි. Now because I'm teaching you through a video, so this is the little game that I have tried with you. Okay? So we don't have any workbook activities for this lesson number 5 in your activity book. Right. So now I'm going to read you all my short E letter words now. The short E letters. Okay, we will keep this and read. The short E letter words, that is ship, meal, sit, steal, chip. They are the short E letter words. Then here we have bit, tin, pick, bin, lip. They are the
short E words. Let's have a look at our long E words now. Sheep, meal, seat, steel, cheap. They have the long E words. Right, now here we have beat, teen, peak, bean, leap. They have the long E words. So you can play this game with your friends. You can have your own words for the short E words, and you can have your own words for the long E words, and you can play the game with your friends. Right? You can take them to the ground. Maybe you can go and ask them to touch a tree or a plant. You can have two words written on two objects, and you can play this game. Or else if you're inside, if you're in the house, if you're indoors, you can play it like this. So I hope you learned a lot of long E and short E words in our lesson today. Right? So this is the time for me to end my lesson. Onada putala duwala long E words, short E words හොඳටම ඉගෙන ගත්තා. හුඟක් words අපි කියවුවා. දුවලා පුතාලට teacher මේ words පෙන්නපු තැන්වලදී ඒක නතර කරලා බලලා words ඉගෙනගෙන ඒවා ලියාගෙන practice කරන්න ඕනේ. That is how we can improve our vocabulary. අපිට අපේ වචන මාලාව අපි කතා කරන English අපිට improve කරන්න පුළුවන් අපි අලුත් words ඉගෙන ගත්තොත් තමයි පුතේ. Right? So now with this I'm going to finish my lesson. That is lesson number 5 in unit number 2. So I'm going to come back very soon with my next lesson for you. Until then, bye-bye.